Kalos in Greek means goodness in quality. Jesus is mentioned as Good Shepherd because Good Shepherd is ready to sacrifice his life, to give up even his life for the sake of the sheep. During the Bhopal gas tragedy in 1984, more than 15,000 people died. Dominic Napier wrote a book titled, it was 5 past midnight, about this tragedy, and he said, the death of one person makes a difference with the death of the other 15,000. That was none other than the death of railway station master of Bhopal. It was a different event. During this tragedy, this railway station master, he informed all the stations, railway stations, regarding the gas tragedy. And he informed them not to send any train to this station. At last, he died in his office because of this gas tragedy. His death was to save others. When Dominic Napier wrote this book, it was 5 past midnight, he narrated the death of this man, the railway station master, unique and a different one other than that of 15,000 died during this tragedy. Because it was for others. Jesus' suffering and death mentioned by 3 words. It is a voluntary suffering, vicarious suffering, and victorious suffering. Jesus' suffering was a victorious suffering because his death was suffering and death. This was for the salvation for others. 2 disciples of Jesus came to Jesus asking the question, who will be at your right and at your left in the kingdom of heaven? Jesus said, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. John chapter 15 speaks about the unity in the community, for which Jesus says 3 conditions: abide in me, abide in my love, abide in my word. A group of people can be called a community when they hold the same worldview or move with the same purpose. That makes the difference between Laos, the people of God, and Oculus, a crowd. That is why the figure of the vine and branches has a central place in all thinking about the Christian ministry. Jesus says, since you bear fruit, will be my disciple. A disciple is a true member of the community. Johannine community was basically a missionary community. In John chapter 3, we see Jesus' encounter with Nicodemus reflects the community's Jewish mission, and in John chapter 4, Jesus' encounter with the Samaritan woman reflects the Samaritan mission of the Johannine community, or the general mission of the Johannine community. Bearing fruits reflect the witness, the martyria of the community for which they have to maintain the unity of the community. Jesus is the source of this unity in the community. So discipleship is fulfillment of relationship. Abide in Jesus means we have to be a part of the divine. The biblical characters are called upon to work with God in the community, to know God's intention to us. We need to spend time in devotion and prayer. We need to enter into living relationship with God. It needs absolute concentration, discipline, and spiritual exercise. Discipleship involves no promises, but many challenges. The relationship with God means destruction of human security.
The whole substance of God's command is love. Love your God, love your neighbor. As the Father loved me, so how I love you. Abide in my love. It is perfect love that has been given to us. It is nothing less than the love which unites the Father and Son in the Godhead. This perfect love is bestowed upon us through Christ. The radical nature of the command of love is unconditional being for one's neighbor. The highest possibility love can reach is the giving up of one's life for one's friends. Love unto death is complete self-giving. We live in a world where we see erosion of values and moral degradation. Abide in me, love one another are one thing with two aspects, where the former is the occasion of the later. To do this is the participation in the formation of a new humanity. We have to have the affirmation of the presence of Christ. We should accept the necessity of bearing cross in our ministry. We should experience the power of the Holy Spirit in our ministry. ഞാൻ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ വായിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വായിച്ചു നോക്കും. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടിയവർ ചെന്നെടുത്ത് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്ത് പണം അടച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ. ഒരാളിത് ഓരോ സാധനങ്ങളും നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ വിൽക്കുന്ന ഇടം, തലച്ചോറ് വിൽക്കുന്ന ഇടം. ജപ്പാൻകാരുടെ തലച്ചോറ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1,00,000 രൂപയാണ്. അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരുടെ തലച്ചോറ് 2,00,000 രൂപയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ തലച്ചോറ്, അത് മലയാളിയുടേതാണ്, 5,00,000 രൂപയാണ്. അവിടെ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പയ്യനോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ മലയാളിയുടെ തലച്ചോറിന് ഇത്ര വില? അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ തലച്ചോറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, നിങ്ങൾ സകല ജ്ഞാനത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരാണ്. Gnosis, epignosis. Knowledge, parijnanam, epignosis. Something divine added upon our knowledge is epignosis. Epi means prepositional upon. Gnosis, knowledge. Something divine added upon our knowledge. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, 16 വിദ്യാർത്ഥികൾ 4 വർഷത്തെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് തിരുസഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒത്തിരി ജ്ഞാനം ഇവിടെ ലഭിച്ചു. ദൈവശാസ്ത്രം, സഭാചരിത്രം, മതങ്ങൾ, കൗൺസിൽ, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രായോഗിക രംഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ പരിജ്ഞാനമാക്കുവാൻ കഴിയണം. ദൈവിക ജ്ഞാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മിനിസ്ട്രി ഫലകരമാകുള്ളൂ. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി? സഭ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. 16 പേർ സഭയുടെ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സഭയുടെ പേരിൽ ഇന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്ന 16 പേരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ തിരുസഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ, നന്മ വരുന്നതായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ചുമതല ലഭിച്ചവരായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷകരായി തീരുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസയോടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.